Advaitananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Premanandi, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Shamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvise Susanyavari Paschachita Satari. Sanchikalpadurvischa kripashinuveva chapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So, can somebody tell me something they like about the holy name? Taigi, ar kas nors galėtumėt pasakyti, kas jums patinka apie šventą vardą? You can speak it or chat it. Galit pasakyti tai balsu arba parašyti susirašinėjimo lange. What do you appreciate? Well, if I ask you what you like, you might say, well, I don't like chanting that much. What do you appreciate? Na, klausimas būtų galbūt teisingesnis, ką jūs vertinate, nes jeigu aš paklausiu, kas jums patinka, tai jūs apskritai galite sakyti, kad man nepatinka kartot šventus vardus. Tai kągi jūs vertinate? We have anybody on Facebook? Ar kas nors žiūri mus per Facebooką? I was told not broadcast today, Gurudev, so we're not broadcasting on Facebook. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Cleanses my heart. Yeah. Tai valo mano širdį. Cleanses my heart. No, you can record on your PC. Okay, what else do you appreciate about it? Taigi, ką dar jūs vertinate šventame varde? Well, Krishna, I would say it's the best way to cleanse the heart, the most effective. Kristė, aš pasakyčiau, kad taip, tai yra pats. I'll add that to the appreciation. The most Tai yra effective way to cleanse the heart. There are other ways. There are other things that cleanse the heart, but this is the most effective. Taigi, pridėčiau prie Kristės parašymo, kad tai valo jos širdį, tai kad tai yra pats veiksmingiausias būdas valyti širdį. Taigi aš pridėsiu prie to, kad vertinu širdies valymą. Yra ir kitų būdų, bet šis pats veiksmingiausias. You agree? Ar ne? Sutinkat su to? What else? Kas dar? You know, yeah, so Victoria says that she appreciates that she knows about the holy name because it's rare to even know about it. Taigi Viktorija rašo, kad ji vertina tai, kad apskritai žino apie šventą vardą, nes yra labai reta galimybė apie tai sužinoti. Gerda says, what does she say? She says, I feel the holy name is something we can chant year
2 years, 20 years, that it never sounds like something material. Yeah. Gerdas sako, jaučiu, kad šventas vardas tai yra, ką mes galime kartoti metus, 2, 20 ir niekuomet tai neskambės kaip materialus garsas. I think it's obvious that if we took one song and chanted it for 2 hours every day in a few days, we'd probably end up in the mental hospital. Don't you think? Taip, We'd go totally crazy. We'd go like, I Sakyčiau- can't do this anymore. This is driving me crazy. Isn't Jeigu it? paimtumėm kokią nors materialią dainą, tai ir klausytume jos po 2 valandas kiekvieną dieną kelias dienas, galų gale atsidurtume psichiatriniai ligoniniai, ar ne? The holy name brings me closer to my spiritual master, Prabhupada and Krishna. Šventas vardas mane priartina prie dvasinio mokytojo, Prabhupados ir Krišnos. For those of you who've just come, we are asking everyone to tell us what they appreciate about the holy name. Tiems, kurie ką tik prisijungėt, mes čia uždavėm klausimą, kad pasakytumėt, ką jūs vertinat šventam varde. Kiekvienas gali pasisakyti. Gary, I would add to yours, or maybe clarify, that we're allowed to chant from day one. And it's also something that the most elevated devotees do. So we're allowed to do what the most elevated devotees are doing right from the first day. That also adds something to what you said. Maybe that's what you meant also, but I thought I'd add that. Prie Gerdos pasakymo, galbūt į tą ir turėjau omenyje, pridėčiau tai, kad net ir paprasti žmonės nuo pat pirmos dienos jie gauna galimybę kartoti šventą vardą, ką daro ir patys iškiliausi bhaktai. Nuo pat pirmos dienos turim tas pačias galimybės. Yeah, so that's kind of interesting, isn't it? Tai juk labai įdomu, ar ne? That you're given the same process that is used by people like Narada Muni and Haridas Thakur, and you're given the same process from day one. I think that's amazing, isn't it? Būtent tas dalykas yra nuostabus, kad mes gaunam tą patį procesą nuo pat pirmos dienos, tą procesą, kurį atlieka Narada Munis bei Haridas Thakur. Argi nenuostabu? Yes. So Gintare says that there is hope and shelter no matter external situations. Yeah, Gintarė sako, kad yra viltis ir prieglobstis, nepaisant jokių išorinių situacijų. It's just like aplinkybių. when you're in difficulty and you write me a letter and you say, this situation is going on, what should I do? And I write back with the Maha Mantra. And you, I wanted a different answer. Well, that is the answer. That's the best answer I can give you. Right? Kaip kuomet būna, pavyzdžiui, man rašo laiškus su kažkokiais sunkumais, dalinasi žmonės bhaktai ir aš jiems atrašau visuomet tą patį atsakymą, pateikiu šventą vardą ir jie, aišku, būna tikisi kažkokią kitą, duokit man kitą atsakymą, bet tai geriausias atsakymas, kurį aš galiu pateikti. And Dahlia says the holy name is my possibility to connect with Krishna. Dalia sako, kad šventas vardas tai yra galimybė, mano galimybė susisieti su Krishna. I have some good news for you, Dahlia. Dahlia, am I pronouncing it right? Or is it, yeah? Dahlia, I have some good news for you. Not only will the holy name help you connect with Krishna, you're actually connected while you're chanting. It's just you'll become more connected as you chant more. Aš pridėčiau dar prie Dalios pasisakymo, kad ne tik padeda susijungti, gauti ryšį su Krishna, bet tiesiog, kuomet tu kartoji, tu turi ryšį su Krishna ir kuo daugiau kartoji, tuo daugiau ryšio turi. To be more accurate, we would say the holy name fully awakens your relationship with Krishna. But while you're chanting, the relationship is there. Because Krishna, if Krishna's in his name, then Krishna's there, and you're there. So the relationship is there. Tiksliau sakant, kad švento vardo kartojimas padeda atkurti tą ryšį su Krishna, bet pats kartojimas tai yra būtent tas ryšys su Krishna. Tai yra tu ir Krishna turit santykį šventų vardų kartojimo metu. As Gaurapada says, that Krishna puts or gives all himself in the holy name. Gaurapada sako, kad Krishna įdeda ir atiduoda visą save šventame varde. That's the second verse of Shishastakam.
Tai yra antras šikšaštokos posmas. What's so interesting about that verse is that in the first lines of that verse, Mahaprabhu is appreciating that Krishna is in his name. It's just, what, if there's anything to appreciate in this world, Krishna has come in his name. What could be more appreciable than that? Kas yra įdomu dėl to posmo, kad viešpats Chaitanya Mahaprabhu vertina tai, jog Krishna įdeda visą save į šventą vardą. Ir kas gali būti dar vertingesnio šiame pasaulyje, kad Krishna įdeda pats save į savo šventą vardą. You can take Krishna with you wherever you go. Reiškia, jūs galite Krishna pasimti bet kur tik bebūtumėte. And he's as present in his name as he is as if he were personally present. That's amazing. Jis yra tiek pat šventame varde, kiek ir pats būtų tarsi šalia jūsų. Tai yra nuostabu. Your holy name can render benediction upon all living beings. You have hundreds of thousands of names like Krishna, Govinda. And in these names, you've invested all your transcendental potencies. That means chanting your name and being with you are the same. That's amazing. Reiškia, kad Krishna tu sudėjai visas savo energijas, visą savo malonę į šventą vardą, į šventus vardus, ir tu jais daliniesi. Taip mes gauname didžiausią malonę. Ir tai nenuostabu. And then Mahaprabhu laments, but I'm so unfortunate, I have no attraction. Tuomet Mahaprabhu gailisi, aš esu toks nesėkmingas, nes neturiu jokio potraukio šventiems vardams. I think I should do a class on Shastakam. It's so deep. Manau, kad turėčiau pravesti paskaitą, remdamasis šikšaštaka, nes tai yra taip gilu. If you look at verse number 2, the first part of the verse is deep, deep appreciation, and the second part of the verse is deep, deep lamentation. Jeigu pasižiūrėtumėte tą antrąjį posmą, tai pirmoji dalis yra toks labai stiprus vertinamas, o antroji dalis tai yra gilus gailestis. It's like, let's say a woman loves a man, and he says to her, "You love me so much. It's just incredible. I've never been loved by you this much, but unfortunately, I have no love for you." It's like this contradiction, this intense contradiction. Čia įsivaizduokit, toks palyginimas būtų, kad moteris labai myli savo vyrą, jis sako, kad visą savo meilę jam atiduoda ir vyras tai įvertina, bet sako, kad aš negaliu atsakyti tuo pačiu. Tai yra toks tarsi prieštaravimas, nesutapimas tarp tų dviejų dalykų. But also, at the same time, when you appreciate something, it helps you become attracted to it. Bet kitas dalykas yra, kad kuo labiau tu vertini, tuo labiau tave tai traukia. Which is why I'm doing this exercise. Kai būtent dėl to aš atlieku šį pratimą, seminarą. We need more attraction. Dėl to, kad mums reikia didesnio potraukio. And we'll talk more about that in a little bit. Po kurio laiko mes apie tai daugiau pakalbėsime. So, in regards to this Krishna being with us when we chant, another way of looking at it is he's the best friend because he'll go with you and he'll show up whenever you want him. He'll go with you wherever you want him to go. Kalbant toliau apie šventų vardo kartojimą, galime dar suprasti, kad Krishna yra geriausias mūsų draugas, nes mes galime keliauti su juo bet kur. Jis visada bus su mumis, kartojant šventus vardus. And Gerda says, the holy name gives benefits not only to us, but also for people and other creatures around us. Yes. Gerda taip pat dar sako, kad šventas vardas suteikia naudos ne tik mums, bet ir žmonėms ir kitoms būtybėms aplinkui mus. And you know that story? Srila Prabhupada was staying on the property, this huge estate that John Lennon owned. And they were walking around and he was chanting, or he was asking devotees to chant to the trees, like chant to the roots of the trees, to benefit the trees. You know that story? You've heard that?
Ar žinote pasakojimą apie Šrilą Prabhupadą, kuomet jis buvo apsistojęs viename labai dideliame name ir eidavo pasivaikščioti kartu su atsidavusiais ir prašydavo jų kartoti šventus vardus medžiams ir kitiems aplinkiniams, kitoms būtybėms. So Mathura Lila Priya says, it helps us to be more independent from the material nature and brings us true happiness. Mathura Lila Priya sako, kad tai padeda mums tapti laisvesniems nuo materialios gamtos ir atneša mums tikrą laimę. So this is, I think we have hit a few, just the tip of the iceberg of appreciations, but this is a good start. Tai manau, kad mes tokį išjudinam tik truputėlį tai savo įvertinamais kaip ledkalnio viršūnė, bet tai yra jau šis tas. And the reason I chose this topic is because although we appreciate the holy name, sometimes when we're chanting, we don't appreciate it. Taigi priežastis, kodėl išsirinkau šią temą, tai mes kaip ir vertiname šventą vardą, bet būna taip, kad kuomet jį kartojame, kaip ir jo nevertiname, būtent kartojimo metu. And this is a real challenge, a real problem. Ir tai yra tikrasis iššūkis, tikroji problema. Because Bhaktivinoda Thakur said something scary, and I'm going to scare you. Nes Bhaktivinoda Thakur I want to scare the Maya out of you. Bhaktivinoda Thakur pasakė kai ką baisaus ir aš taip pat noriu jūs išgąsdinti. Aš noriu išgąsdinti Mają iš jūsų. Are you ready to have the Maya scared out of you? Ar jūs pasiruošę tam, kad jie būtų pašalinti iš jūsų? I think you should meditate on this. Write this down and meditate on it. Or someone can write it in the chat. Maybe Krista, you could write it in the chat. Manau, kad turėtume apie tai pagalvoti ir galbūt Krista galėtų užrašyti tai susirašinėjime. Bhaktivinoda Thakur said, it's an offense to chant the holy name without love. Bhaktivinoda Thakuras sakė, kad kartoti šventus vardus be meilės yra įžeidimas. Now you might say, well, that's not fair because I don't have love. And I don't think that's exactly what he meant. Tai jūs galite sakyti, nesąžininga, nes aš neturiu tos meilės, bet jis turėjo kai ką kito omenyje. Let's maybe put that in more relatable modern terms. It's an offense to chant the holy name without appreciation. Tai galbūt pabandykim perfrazuoti šį pasakymą tokiais šiuolaikiniais žodžiais, mums suprantamais labiau. Tai reiškia kartoti šventus vardus be vertinimo. So as we know, part of the problem is our experience of the holy name may not be so great. Na ir viena iš priežasčių gali būti, kad mūsų švento vardo kartojimo patirtis nėra tokia įspūdinga. But it's my experience that if you increase your appreciation, that directly affects your experience of chanting. Bet mano patirtis tokia, kad kuo tu labiau vertini švento vardą ir esi dėkingas, tuo ta kartojimo patirtis pagerėja. So here we have Odamas. Odamas? Is that how you pronounce it? It's Adomas. It's the second syllable is pronounced. Adomas, yes. Adomas. It would be Adam in English, actually. Okay. Here we have Adam. Yeah, you can see. Adomas. And so you all probably know Adomas a little bit or know about him. Na, tai ko gero, jūs turbūt visi kažkiek pažįstate Adomą, su juo bendraujat. He's a nice guy. We like him. Jis yra malonus vaikinas, jis mums patinka. He's smart, he's sweet. Jis protingas ir malonus. What if I told you that Adomas is in a lineage of kings, of Russian kings, going back 500 years. And he was actually meant to be a king himself until that dynasty was, dissipated with the fall of the Soviet Union. And you didn't know that. Your appreciation for Adomas would go up, wouldn't it? Ir ką, jeigu aš jums pasakyčiau, kad Adomas iš tikrųjų priklausė Rusijos imperijos, tokių karalių, žodžiu, imperatorių sekai, kuri tęsiasi kokius 500 metų ir iš tiesų jis turėjo netgi tapti karaliumi, bet dėja ta dinastija, ta seka karalius sužlugo. Ir jeigu jūs apie tai nežinotumėt, nes ta seka sužlugo,
Bet jeigu aš pasakyčiau, kad jis turėjo būti karalius, tai jūsų tas įvertinimas padidėtų, jūs galvotumėte apie jį geriau, ar ne? Or if we found out that Odamos got his PhD when he was 15 years old, we'd think, oh, he must be a genius. Arba jeigu Our sužinotumėt, appreciation would go up for him naturally. kad jis apgynė savo daktaro disertaciją, būdamas 15 metų, tai sakytum, wow, jis yra genijus ir jūsų įvertinimas jo atžvilgiu padidėtų. And when I told you that, you would all say, wow, I didn't know that. Oh, Thomas, you're amazing. Ir kai aš tai pasakyčiau, jūs nustebtumėt ir sakytumėt, wow, tai nuostabu, aš to nežinojau, ar ne? And so what would the result be? Your experience of Odamos would change. You'd have a different experience of him, right? Ir kas nutiktų, kuomet jūs tai sužinotumėt, juk pasikeistų jūsų patirtis su tomis žiniomis, ar ne? When you serve prasadam, he gets it first, right? Kuomet dalintumėt prasadą, turbūt jam pateiktumėt pirmam, ar ne? When he walks in the temple, we make sure he gets a cushion, right? Kuomet jis ateitų šventyklą, jūs pasirūpintumėt, kad jis pirmas gautų pagalvėlę, atsisėsti. Okay, we're just joking. But you understand what I'm saying. The experience, your experience of him changes with your appreciation. Na, mes žinoma juokaujam, bet tai toks tinkamas pavyzdys. Jūs suprantat patį principą, kad kuomet mes įvertinam, kuomet gaunam žinias, tuomet vertinam labiau. So, my personal experience is that when I am able to remember why I appreciate the holy name, my experience of chanting instantly changes, becomes much better. Taigi mano tokia yra patirtis, kad kuomet aš įgaunu daugiau žinių apie švento vardo kartojimą, mano tas dėkingumas įvertinimas iškart padidėja. And I immediately feel fortunate. Much more. I feel especially fortunate to have the holy name. Whereas before I might be thinking, oh, I don't want to chant. I have so many things to do. Ir aš iš karto pasijaučiu toks sėkmingas, laimingas, nes anksčiau galvodavau, aš turiu tiek daug darbų padaryti. Have you ever felt like that? Ar kada nors taip jautėtės? I have so many things to do. Aš turiu tiek daug darbų nuveikti. And this chanting is actually getting in the way of all the things I have to do. O šis kartojimas tiesiog kiša koją mano visiems darbams, kuriuos turiu atlikti. Symptomatic of today's society. Manau, tai būdinga iš šios dienos visuomeniai. And actually, the holy name is the most valuable thing we have and the most important thing to do, chanting our rounds. Yes? Nors iš tiesų, juk švento vardo kartojimas tai yra svarbiausia mūsų pareiga, didžiausias mūsų darbas, kurį mes turime atlikti. So, to help us in this realization, appreciation is very, very, very powerful. Taigi, kad ta realizacija, iš tikrųjų tas įvertinimas, tai yra labai, labai galingas įrankis sustiprinti mūsų kartojimą. So, all these appreciations we did, if we can bring them together and try to take them to a conclusion, I think the conclusion has to be, I'm so fortunate that I have the holy name. That should be the conclusion of appreciation. I'm so fortunate. Maybe you can write that down in the chat. I'm so fortunate that I have the holy name. Ir pati išvada viso dėkingumo turėtų būti ta, kad aš esu labai sėkmingas, kad turiu šventą vardą. And that one thought can totally change your experience of chanting immediately, in a second, in a nanosecond, in a lavamatra, a 11th or 12th of a second. Ir ši vienintelė mintis gali sustiprinti, pagerinti jūsų švento vardo kartojimo kokybę. Ir tai reikia vienos akimirkos, vienos sekundės, vienos lavamatros, vienos 12 ar 30 dalies sekundės, tiesiog staigiai. Jūsų kartojimas pagerėja.
So sometimes we have to remind ourselves that we have to have this mantra. I'm the most fortunate person in the world because I have the holy name. Taigi kartais turėtume prisiminti ir pakartoti savo šią mantrą, kad aš esu labai sėkmingas, žinodamas ir turėdamas šventą vardą. You ever have this problem on Ekadasi? Like, the whole world can eat grains and beans, but I can't. And I'm traveling, and that's like makes it 100 times more difficult. It's like, why do we have to do this? Ir tai atrodytų, pavyzdžiui, kaip kuomet yra kadašis ir visi žmonės gali vartoti grūdus, o aš negaliu. Ir mes jaučiamės, kodėl man taip sunku, kodėl aš iš viso tai turiu daryti. And I think sometimes we feel that about japa, well, the Christians just go to church for an hour a week, and I have to do 2 hours every day, like this is really tough. Ir turbūt mums irgi taip nutinka, kartojant šventus vardus, mes mąstome, krikščionis, pavyzdžiui, jiems užtenka 1 valandą per savaitę nueiti į pamaldas, o aš turiu tai daryti 2 valandas kasdieną. Tai nesąžininga. I would like to turn that around in your head so that you start thinking, I'm so fortunate that I have the greatest wealth inside my bead bag. There's nothing more valuable than this. Aš norėčiau, kad ši mintis prasisuktų jūsų galvose, kad jūs įvertintumėte ir sakytumėte savo, koks aš esu sėkmingas, kad turiu šventą vardą, koks aš laimingas, kad turiu šią priemonę. And if you can remind yourself of this and chant in that mood, I think you will experience the chanting of the holy name in a maybe a new way, or at least a more relishable way, and possibly a different way than you've ever experienced. Ir aš manau, kad taikydami šį supratimą, suvokdami šią mintį, jūsų kartojimo kokybė pagerės ir bent jau, ar tiesiog jūs pradėsit kažkaip naujai kartoti, ir bent jau bus tai maloniau daryti. And I would like to do that now. I'd like to chant together. Taigi aš norėčiau dabar tai padaryti su jumis, pakartoti kartu su jumis dabar. And so, before you begin chanting, just meditate on everything that we've been discussing so far. Prieš pradėdami kartoti, tiesiog pagalvokite apie visą tai, ką mes iki šiol aptarėm. And kind of culminate in this idea that I'm just so fortunate to have the holy name. And let that be our mood when we chant. Ir tegul jūsų nuotaika būna kartojimo metu tokia, kad aš esu labai sėkmingas, turėdamas šventą vardą. And I want to add some topping to this idea, some icing on the cake, some whipped cream and cherries and walnuts on top of this idea. Ir šioks toks priedas, kurį aš norėčiau ant viso to pridėti, tai yra kaip grietinėlė ir uogos ant torto. Krishna loves us so much that he gave us the holy name. Krishna mus taip myli, nes davė šį šventą vardą. And so this sound vibration of the Maha Mantra is actually Krishna's extending his love to us. Taigi ši garsinė Maha Mantros reprezentacija, tai yra jo meilės kaip išreiškimas mums, mūsų atžvilgiu. So as you're appreciating the holy name, you can also allow yourself to feel Krishna's love for you through the holy name. Taigi, kuomet įvertinate ir dėkojate už šventą vardą, jauskite tą Krišnos meilę einančią į jūs. And that will make you feel even more special to be chanting. Ir tai jums padės jaustis dar ypatingiau, kad jūs galite, kad jūs kartojate. And mathematically speaking, those of us who chant japa every day are rare in this world, so that makes it even more special, right? Ir net matematinė kalba, žiūrint skaičiais, tokių, kurie kartoja šventą vardą pasaulyje, yra labai mažai ir tai padaro tą kartojimą dar ypatingesnį. So let's chant for a little bit, and don't worry how long we're going to chant. I'll just tell you when we're going to stop. Maybe 5 minutes. Maybe 20, maybe 40, maybe an hour and a half. Who knows? Don't worry about time. Just focus on appreciation, okay? And see if this helps you. Dabar tiesiog kartokite ir negalvokite, kiek laiko tai darysime. Galbūt, aš pasakysiu, kada sustoti, galbūt mes tai darysim 5,
10, 20, 40, gal minučių, o gal pusantros valandos. Bet jūs negalvokit, kada mes baigsime, tiesiog galvokite apie tą dėkingumą, įvertinimą. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shuddhaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Okay. I really hate to stop you from chanting, but I'm going to have to ask you to stop. And I know you don't want to stop because you're relishing so much, but Taigi viskas. Aš labai nenoriu jūsų atitraukti nuo švento vardo kartojimo, nes jūs tikrai jo mėgaujatės, bet turiu tai padaryti. so would any of you like to share how that went for you? Even if it didn't go well, you can share it. Galbūt kai kurie Share iš jūsų norėtų pasidalinti įspūdžiais, net jeigu ir nebuvo labai sėkminga patirtis. You can share verbally or in the chat. Gali tai padaryti žodžiu arba raštu. Was it easier to chant that way? Did you feel more appreciative? Like whatever. Ar tokiu būdu buvo kartoti lengviau, labiau įvertinat, ar buvo maloniau, bet kas ateina į galvą. Tell me. Pasakykit man.
hard to stop, but still mine was going around. Sunku sustoti, bet vis dėlto protas šėliojo. Yeah, I can talk about the mind problem later, but it sounds like it was at least better for you, Victoria, than normal. That's true? Yes? Apie proto problemą galėčiau pakalbėti vėliau, bet turbūt dabar vis tiek buvo lengviau, kaip Yeah, suprantu, iš good. tavo Viktorija parašymo kartoti, ar ne? Let me just say something that I forgot to mention, that any kind of relationship that you have, and your relationship with Krishna as a relationship, is better where there's appreciation. It's always better appreciation. Leiskit man pasakyti kai ką, ko nepasakiau anksčiau, tai būtent, kad bet kokiame santykėje, ir būtent, aišku, santykėje taip pat ir su Krishna, santykio kokybė žymiai geresnė, jeigu yra dėkingumas, įvertinimas. Mathura Leela Priya, I don't know if I should read this. It glorifies me. She likes chanting with me. Okay, thank you. Nežinau, ar turėčiau tai skaityti, bet Mathura Leela Priya mane būtent šlovina savo parašymę, tai jis sako, kad jūsų balsas yra labai raminantis ir tai yra labai malonu kartoti su jumis. Dahlia, you must be a poet. I felt something like sunlight on my face. Dalia turbūt yra poetė. Aš jaučiau kažką, tarsi saulės spinduliai būtent mano veido. Yeah, or an artist, or both. Galbūt menininkė arba ir tas. It was nice and sweet, both mind, but mine was disturbing as well. Okay, yeah, we have to go to the mind, definitely, yeah. Tai buvo gerai, tai buvo malonu, bet mano vis dėlto protas mane, trikdė. Bet mes dar prie to prieisim. So then we have Gerda says, I felt so united with all the devotees, and I really appreciated that we could chant the holy name at all. It's really a big gift for us. Gerda sako, kad aš jaučiausi labai vieningai kartu su visais bhaktais ir tikrai įvertinau, kad galiu kartoti šventą vardą apskritai. Tai labai didelė dovana mums. I felt so this is, excuse me. Christy, I felt I dived in deeper than I usually do from the very start and didn't want to stop. Good. Kristė sako, kad jaučiausi panirusi dar giliau nei įprastai nuo pat pradžios ir nenorėjau sustoti. Tai yra gerai. Now, appreciation is a very powerful emotion to neutralize negativity. Dėkingumas yra labai stipri, galinga emocija, kad įveiktume neigiamas emocijas. So anytime you feel any negativity towards the holy name, such as just even you just feel lazy about chanting, any negativity, try to go into this appreciation mood. It can dissolve that negativity very, very quickly and very effectively. Tai kuomet pajuntate bet kokį negatyvumą švento vardo kartojimo atžvilgiu, net jeigu, pavyzdžiui, esate tingus ar kažkokia kita neigiama emocija, pabandykite prisiminti šį dalyką, prisiminti dėkingumą ir tai labai greitai jums padės įvertinti vėl šventą vardą. Now, what we did here, I have to explain something else about what we did. Turėčiau dar kai ką pasakyti apie tai, ką mes čia padarėm dabar. I kind of put you in a different state of consciousness than you're probably normally in, or at least that many of you may not be in when you start chanting. Aš padėjau jums persikelti į truputį kitą sąmonę prieš pradedant kartoti, kurioje jūs galbūt įprastai nebūnate pradėdami. And Christe was saying that right from the beginning, she was relishing or feeling something. Right? Dive deeper. She was deeper right from the beginning. Kaip Kristas sako, kad nuo pat pradžios kartojimo dabar jį jautėsi dar labiau panirus, dar didesnę malonę gavo. And that's because we set the stage up for better chanting right from the beginning. Ir taigi mes taip savo nusiklojame tam tikrą aukštesnę padėtį nuo pat pradžios kartojimo. And if you want your chanting to improve, then before you begin, you want to set the stage up in a way that would, as far as possible, guarantee that you're going to go deeper.
Ir jums reikėtų stengtis būtent tai padaryti prieš pradedant kartoti, pakylėti save į tokią padėtį, nuo kurios tik pradedant kartoti jums būtų lengviau panerti giliau kartojant. And certainly appreciation is not the only way to set the stage. It's one of many ways. And I just wanted you to experience stage setting. We can call it stage setting. Ir tas dėkingumas tai nėra vienintelis būdas sukurti tą padėtį. Tai yra vienas iš daugelio, bet aš jums pateikiau būtent šį. Now, some of you said your mind, you're having a good experience, but still your mind was flying around here and there. Na, kai kurie iš jūsų sako, kad patirtis buvo geresnė, bet vis dėlto protas lakstė šiandien ir ten. Have you ever read that statement where Prabhupada talks about the yogis can travel at the speed of mind? Ar kada nors skaitėt tą Prabhupados pasisakymą, kad jogai gali skraidyti, tiesiog keliauti po planetas minties greičiu? And what he meant is they can travel from planet to planet, because just like we could think of the moon, and so that by thinking of the moon, we're on the moon in a second. And so the yogi can travel the speed of mind and go right to the moon. Prabhupada turėjo omenyje, kad jogas gali keliauti tarp planetų, tik pagalvojęs apie mėnulį, jis atsiranda ten ir būtent apie tai kalba. So sometimes I joke and I say the mind is all over the universe, but it's true. The mind, you can think of the sun, you're on the sun. Think of the moon, you're on the moon. I'm thinking of Lithuania, I'm there. The mind travels very fast. Kartais aš juokauju, kad protas yra visoje visatoje, bet iš tiesų tai yra tikra tiesa. Pagalvojus apie Saulę, persikeliu Saulę, pagalvojus apie Mėnulį, nusikeliu į Mėnulį. Jeigu pagalvoju apie Lietuvą, jau esu ten. Taigi protas yra labai greitas. So my personal experience of japa is that the mind has a function. The mind functions in a certain way in the world to get things done, but it's not meant to function that way when you chant. And when you allow the mind to function the way it normally functions, then it naturally wanders because that's what it normally does, right? Mano asmeninė Džapos patirtis yra ta, kad protas, jo funkcija yra atlikti tam tikrus veiksmus, darbus šiame pasaulyje, bet tai neturėtų vykti Džapos metu, nes jeigu tu leidi atlikti protui savo natūralią tą prigimtinę funkciją, tai normalu, kad jis lakstys šiandien ir ten, nes tokia jo prigimtis. Yeah, especially the way life is today, we're all multitasking. Ypač šiandieninėje visuomenėje, šiuose laikuose mūsų protas yra toks daugybę darbų iš karto atlieka. So we have this mind that's now accustomed to multitask, and it's used to doing a lot of things at once, and then we sit down to chant, so it's natural, it's just going to do the same thing and start thinking about 3, 4, 5 different things we have to do within like 30 seconds or a minute, because that's what it normally does. Todėl dėl to įpročio mūsų protą atlikti kelias užduotis iš karto, labai įprasta, kad kuomet mes kartojame šventą vardą, jis pradeda galvoti apie 3, 4 ir 5 dalykus iš karto, kuriuos per pusę minutės turėtų atlikti. It's kind of funny when you think about it. Labai juokinga, kuomet apie tai pagalvoji. So let's say you have a problem and you're chanting and you figure out how to solve the problem. Tu turi kažkokią problemą, tuomet kartoji šventą vardą ir tu galvoji, kaip išspręsti tą problemą. And the reality was we were completely disconnected from our japa and totally in connection with our problem, right? Ir realybė iš tiesų tokia, kad mes visiškai buvome atitrūkę nuo džapos ir susiję su ta problema buvome. Yeah, so to me, the mind kind of creates a virtual reality because the mind can just like go anywhere and think anything, right? Tokiu būdu protas sukuria tokią netikrą virtualią realybę, nes gali keliauti kur tik nori tuo metu. Which is useful, but not useful for japa. Tai yra naudinga, bet tik ne džapai. So when you have this problem, you're saying my mind is wandering. That's because, for lack of a better word, I would just say that's because you haven't entered the japa mood. You're still in the mood of normal life, and that's what your mind does in normal life. Kai jūs įvardyjate, kad protas laksto, tai sakyčiau iš tiesų, trūksta galbūt žodžio, tai tiksliai vardinti, bet aš sakyčiau, kad jūs
dar nepanirote į džapą ir tiesiog protas vis dar atlieka tai, ką jis daro įprastai. If you're an artist, you might be designing a painting while you're chanting japa. Jeigu esi tapytojas, gali būti, kad tu tapai paveikslą kartodamas džapą. If you're a graphic artist, you might be designing something while you're chanting japa. If you're a musician, you might be writing a song while you're chanting japa. If you're a businessman, you might be starting a new business while you're chanting japa. Jeigu tu esi dizaineris, galbūt džapos metu kuri kažkokius dizainus galvoje, jeigu esi dainų kūrėjas, rašai dainas, jeigu esi verslininkas, kuri verslo planus kartodamas džapą. So it's extremely important to understand that that's not what japa is all about. Japa is meant to be a different state of consciousness. Svarbiausias dalykas, kurį mes turime suprasti, kad džapa tai yra kitas dalykas, tai yra visiškai kita sąmonės būsena. And what we did was an attempt to enter a different state of consciousness, but it was only partial because we didn't get you from stopping thinking about your life. But we did help you a little bit. Yeah. Ką mes padarėme, tai dabar mes pabandėme persikelti į tą kitą sąmonės būseną, bet mums nepavyko to padaryti iki galo, nes jūs vis dėlto sakote, kad jūsų protas laksta šiandien ir ten. So I'm going to say something that might sound to some people maybe fanatical. Aš pasakysiu kai ką, kas galbūt kai kuriems žmonėms pasirodytų fanatiška. Sometimes fanatical is just a synonym for enthusiastic. Bet kartais, kaip žinia, fanatizmas, tai galima sakyti, yra kitas sinonimas žodžio entuziazmas. And sometimes fanaticism is a synonym of being narrow-minded. O kartais fanatizmas yra sinonimas siauram mąstymui. But if ever there's a time to be narrow-minded, it's during japa. Bet jeigu ir yra bent kažkokia akimirka, kuomet reikėtų būti siaurapročiai, siaura mąstytojai, tai būtent džapa yra. So I want to make my fanatical statement. Taigi aš pasakysiu savo fanatišką tokį teiginį. And you can take it, you can understand, I'm not saying this as an absolute truth, but you can take the general idea. Jūs galite tai nepriimti kaip kažkokią absoliučią tiesą, bet kaip bendrą idėją. That chanting where we're designing, where we're writing a song, where we're starting a business, where we're balancing our checkbook, where we're doing a painting, or whatever we're doing on our mind, that's not japa. Taigi, toks teiginys, kuomet mes kartodami džapą, kuriame verslo planą, rašome dainas, tapome paveikslus, supraskite, tai nėra džapa. Okay, that's not true japa. I'll say that. Maybe less fanatical. It's not true japa. Sakykime, tai nėra tikra džapa, bus mažiau fanatiškai skambės. It looks like japa. It sounds like japa, but that's not really what japa is all about. Tai atrodo kaip džapa, skamba kaip džapa, bet tai nėra tikroji džapos esmė. Have you ever seen a couple that's been married for like 25 years? And whenever you see them together, they never talk to one another? Have you ever seen that? Ar kada nors matot tokią porą vyro ir žmonos, kurie susituokia 25 metus, bet tiesiog vienas su kitu nebendrauja? Or worse, you never even see them together. Arba dar blogiau, jūs tiesiog jų nematote niekuomet kartu. Have you ever seen that? Ar teko tai matyti? Well, I guess it's better they don't talk instead of fight. If all the talking is fighting, better they don't talk. Na, sakyčiau, kad geriau, tegul jie nekalba, negu pykstasi, nes geriau jau tylėti, negu nuolat rėtis tarpusavį. And then someone might say, well, it's amazing, they've been married 25 years. Kažkas galėtų sakyti, wow, nuostabu, jie susituokia 25 metus. And you think, well, I wouldn't really call that married. O jūs galvotumėt, na, aš to nepavadinčiau, iš tiesų santuoka. You say, no, they're married. They have a marriage license. They live together. Yeah, okay. You have a bead bag, you're chanting, but I really wouldn't call that japa because you're really somewhere else. Na, kažkas sakytų, bet tai jie turi tą vedybinę sutartą. Na gerai, jūs irgi galite turėti džapą, 25 metus ją laikyti rankose, bet jūsų protas skraidys kažkur kitur. So when you understand what real japa is, that's going to help you with your mind, because you'll realize when your mind's going everywhere, you're not really in the mood of japa.
that's why it's going. I haven't entered into a meditative mood of prayer, of appreciation like that. Šis supratimas jums padės suvokti, kas yra ta tik. Tai yra, reikia nuraminti protą iš tiesų. So try to remember this when you begin your chanting. Pabandykite prisiminti apie tai, kuomet jūs pradedate kartoti. And so if your mind starts wandering, just remind yourself, I'm not chanting japa now. I'm actually doing something else. Jeigu protas pradės blaškytis, suvokite, prisiminkite, kad dabar aš nebe džapą kartoju, tai yra kažkas kito. Dahlia, I could say, you're very nice, but I might be a thief. And inside, I just want you to like me so I can rob you. So just because I'm acting externally in one way, doesn't mean internally I can't be entirely different. Dar, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, kad jūs esate labai gera, bet viduje galvoti visai ką kito. Galbūt aš nusiteikęs jūs kažkaip apiplėšti, apgauti ir reiškia, kad išorinis atspindys gali skirtis nuo vidinės nuotaikos. In fact, in India, there's a saying, if someone's too nice to you, don't trust them. Indijoje iš tiesų yra pasakymas, kad jeigu kažkas yra jums per daug malonus, nepasitikėkite juo. So when your mind starts wandering, remind yourself, this is not the way japa is meant to be done. Kuomet jūsų protas pradės blaškytis, prisiminkite, kad tai nėra kaip turėtų būti atliekamas. This is not real japa. It's not real japa what I'm doing. Tai, ką aš darau, nėra tikra japa. And that's going to help you a lot. Ir tai jums labai padės. And I want to talk about one other mood, and then we'll chant a little bit after this discussion, and then we'll have some questions. Norėčiau dar apie vieną nuotaiką pakalbėti, tuomet mes truputį vėl pakartosime džapą ir tuomet turėsim klausimus, atsakymus. The other day I was meditating on the 5th verse of Shikshashtakam. Vieną dieną aš meditavau į 5 Šikšaštakos posmą. Somehow or other I've fallen into this ocean of material existence. Vienaip ar kitaip aš papuoliau į šį materialios egzistencijos liūną. Even though I'm your eternal servant, I've fallen away from you. Nors esu amžinas tavo tarnas, aš nuo tavęs nusisukau. And what's the result? Repeated birth and death. Ir kaip rezultatas gavau pasikartojančių gimimų ir mirčių ratą. Please pick me up from this ocean of death and place me as an atom at your lotus feet. Prašau, ištrauk mane iš šio mirties vandenyno ir padėk kaip atomą prie savo lotosinio pėdų. So, I've been meditating on this a lot lately. Meditavau paskutiniu metu į tai labai daug. Especially while I'm chanting. Ypatingai, kuomet kartoju. Because this is essentially the mood of japa. Nes iš esmės tai yra džapos nuotaika. I've fallen into the ocean and I can't get out on my own. Įkritau į vandenyną ir pats savo pastangomis negaliu ištrūkti. If we could have got out on our own, we wouldn't still be here, would we? Jeigu galėtume patys ištrūkti, juk mes čia nebebūtume, ar ne? So chanting the holy name means, Krishna, please help me because I can't do this on my own. Taigi švento vardo kartojimas reiškia Krišna, padėk man, nes aš negaliu vienas pats savo pastangomis to padaryti. And you remember that Prabhupada said chanting is like the crying of a child for its mother. Ir prisimenate, kaip Prabhupada sakė, kad kartojimas švento vardo tai yra kaip mažo vaiko šauksmas savo motinos. So this 5th verse is the devotee, or in this case Lord Chaitanya, crying, please pick me up. Šis Because 5 I'm Šikšaštakos. drowning in the ocean, pick me up. Šis 5 Šikšaštakos posmas reiškia, kad atsidavęs šaukėsi pagalbos, prašau, pakelk mane. So japa is a kind of crying. Taigi džapa iš tiesų yra toks šauksmas. So it's nice to remember that. Tai labai naudinga atsiminti. What am I doing when I'm chanting? Ką aš darau, kuomet kartoju? I'm really supposed to be crying. Aš iš tiesų turėčiau šauktis. And I think this
this makes it more obvious that meditating on all the things I have to do during my day have really nothing to do with crying for help, unless you're praying to be empowered to do that service. Ir tampa akivaizdu, kad visi tie dalykai, apie kuriuos mes kartojame, apie kuriuos galvojame kartodami šventus vardus, neturi nieko bendro su tuo šauksmu pagalbos, nebent tu šaukiesi pagalbos atlikti tarnystę. So let's chant a little bit and let's try to feel our helplessness in this world and ask for Krishna to pick us up out of this ocean that we're drowning in, that we can't save ourselves from. Todėl pakartokime dar truputį ir supraskime savo bejėgiškumą, šaukime tos pagalbos, kad Krishna mus išgelbėtų, nes mes savo pastangomis negalime to padaryti patys. Well, we have a question that might be relevant from Gintare. If you have a disturbing situation in life, you don't want to suppress it, is it bad to talk to Krishna about it during japa and ask for help? No, as long as it'll help you in your bhakti. Or should one let it go? Trust Krishna that he automatically will solve. You could do either one, but yeah, you could do either one. You see the question? I'll try now to translate it, yes. So, bet jeigu jūs turite kažkokią trikdančią situaciją gyvenime ir nenorite jos užspausti, ar tai yra blogai kalbėti su Krishna apie tai per savo džapą ir prašyti pagalbos? Tai Mahatma Prabhu sakė, kad ne, tai nėra blogai. Ar reikėtų, klausimo kita dalis, ar turėtum tai paleisti ir pasitikėti Krishna, kad jis pats išspręstų viską be prašymo? Tai galima rinktis vieną arba kitą iš tiesų. If you have a disturbing situation, and specifically it's disturbing directly or indirectly your ability to do devotional service, then yeah, you can pray to Krishna to help you. Jeigu ta problema tiesiogiai ar netiesiogiai trukdo tavo tarnystę Krishnai, tai gali prašyti pagalbos. And sometimes that help may be to pray for help to have the power to deal with it, or the intelligence to deal with it, or the determination, or the tolerance, etc. Jūs galite prašyti jėgų, intelekto, malonės, ryžto įveikti tai problemai. Okay, so let's chant a little bit. And we're, kind of the visual is we're drowning in the ocean of material existence, and we have our hand up and say, Krishna, come. Todėl dabar truputį pakartokime ir įsivaizduokite tą savo bejėgišką padėtį, kuomet jūs skęstate didžiuliame vandenyne ir prašote, šaukitės Krishnos pagalbos. And you can create a specific ocean, Gintare, of that particular problem that you're drowning in, if you want, if that helps you. Gintarė, pavyzdžiui, gali įsivaizduoti tą savo tam tikros problemos vandenyną ir prašyti pagalbos išspręsti tą problemą. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shaddaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram. Okay. We can stop. And like last time, would anyone like to share their experience? Taigi sustokime ir kaip ir praeitą kartą, ar kažkas turit pasidalinti kažkokių patirčių? Did it help? Did it hinder? Ar tai padėjo, gal sutrukdė? What was your experience? Kokia buvo jūsų patirtis? Sometimes the experience is we have no experience. Kartais mes neturim patirčių. Sometimes people say, devotees say, I didn't feel anything. Kartais bhaktai sako, aš nieko nejaučiau. That's also an experience. Tai irgi yra patirtis. Because I asked them, how did it feel not to feel anything? Dėl to, kad aš klausiu, koks buvo jausmas nieko nejausti. So Victoria, very powerful. I don't know why I'm crying. Feels very strange and blissful. Tai labai galinga, Viktorija sako, nežinau, kodėl aš verkiu, bet jausmas labai keistas ir tuo pačiu palaimingas. There could be so many reasons you're crying. Gali būti labai daug priežasčių, kodėl tu verki. I could give you some reasons to cry. Aš galiu tau suteikti priežasčių verkti. And it's good to cry. Tai yra gerai verkti. Well, yeah, one reason is we've fallen into the ocean. So, fallen into the ocean of material existence means we said bye-bye to Krishna. So that's a good reason to cry. Viena iš priežasčių ta, kad mes įkritome į tą materialios egzistencijos kančių vandenyną ir nusigręžėme nuo Krišnos ir yra priežastis verkti. And we've turned our back on him for a very long time, trying to compete with him. That's another reason to cry. Sukome
Krišnai nugarą labai labai seniai norėdami su juo pasivaržyti ir tai yra labai liūdna. And we can't get out of the material world on our own. We're helpless, which is another reason to cry. Ir kadangi mes esame bejėgiai ištrūkti iš šio materialaus pasaulio, tai yra dar viena priežastis verkti. And if we haven't chanted well ever or in a long time, that's another reason to cry. Jeigu mes nekokybiškai arba apskritai seniai kartojam šventą vardą, tai yra dar viena priežastis verkti. So those are four things that come to mind. I don't know if that's why you were crying, but those are four at least reasons why we would cry when we're doing this kind of meditation. Tai yra 4 priežastis, kurias aš pateikiau. Nežinau, ar dėl to būtent tu verkiai, bet būtent tokios gali būti. Yeah. Also, because we don't want to be conditioned, but we are, and we want to become unconditioned. So we're crying, Krishna, please help me become unconditioned, pure. Dar vienas dalykas, kadangi mes esame sąlygoti ir norime tapti nesąlygotais, mes prašome Krišnos, šaukiamės, prašau, padaryk mane nesąlygotą, padaryk mane tyrą. It's very painful when you understand what pure devotional service is. It's painful to be unconditioned, to be conditioned. Supratus, kas yra tikroji atsidavimo tarnystė, yra labai skaudu būti sąlygotam. Okay, so I'm going to read some, thank you, Victoria, I'm going to read some more. Ačiū, Viktorija, paskaitysiu dar kelias pasidalinimus. Feel like it takes time for mind to calm down. Atrodo, kad jaučiuosi tarsi užtruktų laiko nuraminti protą. Try to calm it down before you start. Pabandykit jį nuraminti prieš pradedami. The more, Dahlia, the more you meditate on what you're actually doing with japa, the faster your mind will calm down. Dalia, kuo labiau medituosi į tai, kas yra džapa, tai tuo greičiau protas nurims. Now I'm meeting Krishna. Dabar aš susitinku su Krišna. Now I'm connecting with Krishna. Dabar aš su juo mezgu ryšį. Meditate on that. It'll help the mind calm down faster. Medituokite į tai ir tai padės jums greičiau nurimti protai. Christy said the mind, I think you mean mind, not a gold mind. Mind hindered this time, but I saw the whole parampara held by Krishna, holding one another, and me trying to reach out your hand, Guru Maharaj. Oh, okay. Kristas sako turbūt, kad protas šį kartą man trukdė, bet aš mačiau visą paramparą laikomą Krišnos, ar tai yra laikančius vieną. I hope I was holding on to the parampara. Was I? Ir aš tikiuosi, kad aš taip pat laikiausi už paramparas, ar ne? Yeah. So that's the mood of this verse. Helpless. Tai štai tokia šio posmo yra esmė, tas bejėgiškumas. So, then Gerda says, I felt a strong need for protection from Krishna to protect me from myself, from my wrong mentality in daily situations, and also pray that I could trust him in every situation because he knows what is best for me. Gerda sako, kad jaučiau stiprų poreikį Krišnos apsaugos ir apsaugoti mane nuo savęs pačios, nuo neteisingo mąstymo kasdienėse situacijose. Ir taip pat meldžiau, kad galėčiau juo pasitikėti kiekvienoje situacijoje, nes jis žino, kas man geriausia. Yeah. Japa sometimes can be like a conversation. Taip, džapa kartais gali būti kaip pokalbis. And you can tell Krishna what you want to tell him, and you can pray for what you need. Galit Krišnai pasakyti, ko jums reikia ir melstis, kad jums padėtų. So we shouldn't waste japa on doing something mentally when we could be doing this. Mes neturėtume švaistyti savo džapos galvodami, apie kažką kitą mes galime daryti tai. So Christy said, when I chanted, I did not feel I was drowning in the material ocean because I was feeling that I was holding on to Krishna, and that made me calm. Oh, good.
should we think before japa how we are drowning in the material ocean during japa? I did not manage to think about it while chanting. That's from Milda. Krista rašo, kad kuomet aš kartojau, nejaučiau, kad aš skęstu materialiame vandenyne, dėl to, kad jaučiau, kad laikiausi už Krišnos ir tai mane nuramina. Ar mes turėtume galvoti prieš džapą, kad mes skęstame materialiame vandenyne ar džapos kartojimo metu? Aš nesugebėjau apie tai galvoti kartodama. Klausimas iš Mildos. Well, the meditation on this shloka 5 was that we would meditate on us before we would meditate on being drowning in the ocean of material existence before we begin japa. Tai šio 5 posmo esmė, tas supratimas, kad skęsti vandenyne, tai apie tai turi būti galvojama prieš pradedant kartoti džapą. But if you're already holding on to Krishna, that's fine. Maybe that's better. Bet jeigu tu jau laikais už Krišnos, tai yra gerai, galbūt tai yra dar geriau. You're not drowning anymore. Jeigu tu jau nebeskęsti. So this is a specific meditation of just praying for help, for something. Ši meditacija turėtų būti tarsi prašymas pagalbos kažkam. And then we have Pada says, I didn't feel like it is an ocean of death. Somehow it's more like a school for me. Pada sako, kad aš nejaučiau, tarsi tai būtų mirties vandenynas, kažkokiu būdu man tai labiau primena mokyklą. Yeah. Maybe you have to rename it the school of death. Galbūt jums reikėtų tai pervadinti į mirties mokyklą. Definitely, there's a lot to learn. No Tikrai yra daug ko išmokti. And how each of you feel may be different, but the mood is that we need help. That's the basic mood of this verse. I need help. Gali būti, kad jūs visi jaučiate kažko skirtingo, bet šio posmo esmė, kad reikia šauktis pagalbos, tokia nuotaika turėtų būti. Melana. Is that pronounced properly? I don't actually know. It's Melon or Melana. Or Melana, or Melana, or Melana. No, I'll say Melana. Melana, can you tell us how we pronounce your name? Hare Krishna, please accept my humble obeisances. It's pronounced Melana. Melana. Yes. Okay. Melana. Okay, Melana. Yeah. It is very wonderful feeling when you, Guru Maharaj, leaded us in the mood, because often we forget how successful we really are in having such an opportunity to chant the holy names. Taigi Melana sako, labai nuostabus jausmas, kuomet jūs, Guru Maharajai, vedėt mus į šią nuotaiką, nes labai dažnai mes pamirštame, kokie sėkmingi esame, iš tiesų, kokie sėkmingi esame, turėdami galimybę kartoti šventus vardus. Well, I think definitely we have learned today there's much depth to the holy name and much need to have the proper attitude with which to approach the holy name. Manau, šiandien tikrai išmokome, supratome, kad džapa turi labai didelį gylį ir supratome, kad reikia būti dėkingam už šventą vardą. And some of you may be attending our japa retreat online, which started last Sunday. Galbūt kai kurie iš jūsų lankote Džapos retreatą, online retreatą, kuris prasidėjo praėjusią sekmadienį. If you missed it, we're going to do it again with multiple translations happening simultaneously. Jeigu praleidote, galite prisijungti toliau, nes bus keli vertimai tuo pačiu metu. And Zoom has a feature where you can choose what language you want to hear
in whatever language you choose, you'll hear that translation simultaneously as I'm speaking. Zoomas turi tokią galimybę, kad jūs galite išsirinkti kalbą, kurią norite klausyti ir girdėsite su vertimu, ką aš kalbu sinchroniškai. So if you missed the Japa retreat we started last Sunday, I'm inviting you to the next one. I don't know the date yet, but we will broadcast that, and I think it'll be really beneficial for you. Jeigu praleidot paskutinį užsiėmimą, tai aš dar nežinau tikslios datos, kuomet bus kitas, bet galite prisijungti ir manau, kad tai bus tikrai naudinga. Yes. We're supposed to end now, right? Ar mes dabar turėtumėm baigti? Well, Guru Maharaj, it has been 1 hour and a half, so as you wish. We can end now too. I think we won't answer your questions now, maybe next time. Dabar mes neatsakinėsime jūsų klausimų, galbūt kitą kartą. But it was hopefully beneficial. Tikiuosi, kad tai buvo naudinga. And thank you for coming. And Ačiū, kad prisijungėt. we'll see you again next time. Ir iki kito susitikimo. Hare Krishna. Hare Krishna to all of you. Jai Srila Prabhupada. Go Paramanandi. Haribol.